তোমরাও কি কিছুটা এরকম ড্রয়িং করে করে বোর হয়ে গেছো? তোমরাও কি কিছুটা এরকম হাইপার রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং করতে চাও? তোমরা একদম সঠিক ভিডিও এসেছো। তো আজ আমি গোজো ড্রয়িংটা করার চেষ্টা করবো। আগে তোমরা এই ভিডিওটাকে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। লেটস স্টার্ট। আগে তোমাদের আমি বলে দিই, আমি এই ড্রয়িংটার জন্য এই পেন্সিলটা ব্যবহার করবো। নাম তো আমি জানি না, কিন্তু লেটস স্টার্ট। আমার আউটলাইন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এনজয় দ্য সিনেম্যাটিক শট। With dreams come with ease, palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore, got my shades on, feeling তো আবার স্কেচের পালা। আউটলাইনটাকে একটু ইরেজ করে নিই। alive in the soft rap game. I strive to thrive. এবার আমি স্কেচ শুরু করে দিয়েছি। তো ব্লেন্ড করার জন্য আমি ব্লেন্ডিং টুল ব্যবহার করবো, যেটা আমি ঘরেই বানিয়েছি। এবার ইরেজার দিয়ে পুরো ড্রয়িংটাতে হাইলাইট করে দেবো। এরপর পেন্সিল দিয়ে আমি হেয়ারটা স্কেচ করছি। এবারে ফেসটার পালা। ফেসটা কমপ্লিট করার পর সেটা এরকম দেখতে লাগছে। এবার এর বডিটার পালা। আমার তো ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বাকি ড্রয়িংটা আমি কাল করব। ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে গেছিল, তো চলো পরটা করা যাক। টেনবি ইউজ করছি এর শার্টটা কালার করার জন্য। ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে গেছে। এনজয় দ্য সিনেম্যাটিক শট।